Malaysia is mad at me that Chinese President Xi visited Malaysia. Aku tak faham, apa masalah kau dengan Malaysia? Kau nak compare pasal per capita? O'Reilly bercakap membuta tulis. Bill O'Reilly, mantan pembawa acara Fox News, kembali memicu kontroversi setelah dalam sebuah video ia menyindir Malaysia dengan mengatakan bahwa rakyatnya tidak punya uang, sebagai bagian dari komentarnya tentang kunjungan Presiden Tiongkok ke Asia Tenggara. Pernyataan ini dianggap menghina dan memicu kemarahan publik Malaysia, termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mengecamnya sebagai bentuk ketidaktahuan ekstrim dan berbahaya, yang dapat memicu prasangka negatif terhadap negara-negara Asia Tenggara. Warga Malaysia pun membalas dengan menyindir balik, menyebut bahwa Malaysia justru memiliki tingkat obesitas tertinggi di ASEAN, menandakan ironi dari klaim O'Reilly. Baru-baru ini, Bill O'Reilly kembali menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam sebuah segmen komentarnya yang menuai kontroversi. Bukannya meredakan ketegangan, O'Reilly justru memperkeruh suasana dengan menyindir kondisi ekonomi Malaysia secara terbuka. Ia mengatakan bahwa Malaysia tidak bisa beli makan, dan menyatakan bahwa rakyat Malaysia tidak punya uang untuk membeli apapun, merespons kritik Anwar atas komentarnya sebelumnya. Apa dia orang Melayu tak ada duit, negara Malaysia miskin? Sabar dulu, ini bukan apa yang saya katakan. Ini adalah perkara yang dikatakan oleh Bill O'Reilly, seorang komentator daripada Amerika Syarikat. Dia ni konservatif lah dan agak tua jugalah. So sebelum saya cakap apa-apa, jom tengok video. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Tengok kan video dia, memang mengarut lah apa yang dikatakan ni. Dia masih lagi hidup tahun 60-an, 70-an dululah. Dia katakan yang apa yang Xi Jinping buat melawat negara seperti Malaysia, negara kita, Cambodia dan juga Vietnam tak berguna sebab kita tak mempunyai duit. Rancangan China sekarang ni, dia sendiri katakanlah yang mereka hanya ingin membawa barangan China, menukar label kepada barangan Vietnam dan menjualnya dekat pasaran dunia. Benda ni pun tak masuk akal lah sebenarnya. Bukannya barangan-barang kecil saja yang China ekspor dekat seluruh dunia, barangan-barang yang lain complicated pun China export, macam mana nak tukar label kan. Ini tak cukup lagi, dia katakan yang negara-negara ni tak ada duit langsung. Dia ni hidup tahun bila, 60-an 70-an ke? Sebab negara-negara ni negara membangun. Mungkin tak tahu kot yang sebenarnya ASEAN mewakili 15.5% ekspor China, keseluruhan ekspor China mewakili sebanyak 460 bilion guys. Memanglah Xi Jinping akan melawat negara-negara ASEAN, negara-negara yang besar seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Cambodia dan juga Indonesia merupakan ekspor yang paling besar China kepada negara-negara inilah. Tapi yang tak masuk akal lagi, dikatakan orang Malays, the Malays don't have the money. Okey, saya tak faham, saya tak tahulah yang dia katakan Malays tu orang Melayu ke ataupun orang Malaysian. Dia Malaysian tu dia ambil Malays lah. Malaysian worker mempunyai skill set yang tak boleh dapati dekat negara-negara lain. Kita merupakan negara semikonduktor. Gang, O'Reilly dah reply dah pasal yang hari tu video orang Malaysia hentam dia ramai-ramai tu. Jom kita tengok video dia dan kita review. Malaysia is mad at me. The household per capita income in Malaysia is $5,731 a year. By comparison, the USA household income per capita is $42,220. That would be 8 times as much. Kau ni marah-marah sangat dengan orang Malaysia ni, kenapa O'Reilly? Apa salah orang Malaysia kat kau? Kau ingat orang Malaysia tak mampu beli iPhone ke? Tesla? Yelah, aku memang tak ada kereta Tesla pun, tapi aku okey. Ni lagi satu, kau cakap kau pernah datang Malaysia kan? Pernah rasa nasi kandar, nasi lemak, belacan? Pernah makan belacan? Budu? Kalau datang sini setakat makan nasi goreng USA je, baik tak payah. Akan tetapi saya ingat saya nak buat something yang berlainan sikit lah dalam video ni. Saya nak cakap bahasa Inggeris. Yalah kan, mana tahu korang share video ni ramai-ramai sampai kat O'Reilly dia faham. Aku ni tak adalah sekolah tinggi pandai sangat cakap bahasa Inggeris, tapi cubalah cuba. So O'Reilly, you are saying that because the US has higher per capita income than Malaysia, that somehow gives you the purchasing power to dominate trade with China, right?
Well, you know what? You are right. America does buy way more goods from China than Malaysia ever could. But here's the part that you conveniently left out. It's not even your own money. The fact is that you are buying all of that stuff with money you borrowed from China. Yes, that's right. You are borrowing from the same country that you are buying from. Not us Malaysians, but you. And that's just not an opinion. That's economic reality. The US financed its consumption with debt, and China happens to be one of the largest creditors. Now, let me tell you this. Each year, the US imports hundreds of billions of dollars worth of Chinese goods, ranging from smartphones, furniture, electronics, you just name it. But you don't export nearly enough back to China to offset that. As a result, a massive trade deficit. And how do you pay for that deficit? Well, simply through debt. The US pays for its imports with US dollar, a currency that can print whatever it wants. China receives those dollars, but instead of letting them sit idle, it reinvests them from buying the US Treasury bonds, in effect lending the money back to you. It's a full circle cycle. America spends, China sells, and then China finances America's spending spree. If that's not buying with debt, then what it is? You are funding consumer lifestyles not through production of savings, but by borrowing from the very countries you trade with. China currently holds over 800 billion in US debt. That is not just a trade partner. That's your banker. And here's the kicker. The US doesn't even need to earn foreign currency to fix its budget. It just prints dollars, spends freely, and counts on the rest of the world to believe in the dollar. But if that belief fades, if China and others stop buying your debt, the system collapses. Full stop. So yes, you are right, America buys more from China than we do. But it's not your money, it's debt. And we are not the ones owing China. You are. That is also why Trump is making a U-turn on Chinese tariffs. Because deep down, you know this, without China backing your economy, your purchasing power is just an illusion. Asia is mad at me. If you want to buy a little hat and you're only making $5,000 a year, you're not going to buy it. Okay? You're not getting Chinese takeout either in Kuala Lumpur. Aku tak faham, apa masalah kau dengan Malaysia? Kau nak compare pasal per capita ni. Okey, aku nak duduk sini, aku nak compare. Kau buka kau punya news portal. Kau tengok setiap hari kau boleh tengok melambak kes kau kat situ. Kau rasa kat Malaysia ada ke? Malaysia ni aman tau, bukan macam negara kau. Kau nak buat apa kau nak compare macam ni? Lepas tu kau nak cakap pasal Chinese takeout. Lepas ni kau jangan makan Chinese takeout ah. Lepas ni kau makan je kau punya ubi kentang, kau punya potato fries, kau punya mashed potato, itu je makanan kau. Kau jangan kau nak makan makanan Asia. Oh, Bill O'Reilly, the self-proclaimed oracle of global economics, has once again graced us with his unmatched brilliance. In his latest rant, he claimed Malaysians can't afford to buy a small hat without starving, and in a dazzling display of geography skills, confused Malaysia with Indonesia. It's almost touching how confidently he parades his ignorance. Maybe someone should whisper to him that Malaysia was the world's 9th largest high-tech goods explorer last year, raking in 556.7 billion ringgit. But hey, why let facts ruin a perfectly good old stereotype, right? And of course, he couldn't resist sprinkling in some colonial-era condescension, because nothing screams relevance like blaming entire economies on race. Meanwhile, Malaysia keeps rising, trading, and innovating, while Bill O'Reilly is still stuck shouting and lost somewhere between 1950 and a badly folded world map. Stay confused, Bill. Go ahead. The future's clearly not waiting for you.